Open natin yung ating GCash. Click natin yung load. Then, piliin natin kung ano yung SIM na gamit natin. So, sa atin is yung token text. Then, enter yung cellphone number. Click proceed. Then, piliin natin kung ano yung load na ilo-load natin, kung yung promo or yung regular load. So, ang ilo-load natin is regular. Click natin yung regular. Then, click natin kung magkano yung amount. Click buy now. Then, click pay.